electric dipole in a uniform electric field. Here we are discussing what will happen when an electric dipole is placed in a uniform electric field. Here, you imagine we have an electric field E along the y direction. Y direction ഒരു electric field ഉണ്ട് എന്ന് assume ചെയ്യാം. This electric field is uniform. Uniform means the value is same at any point in the electric field. ഈയുടെ വാല്യൂ എല്ലായിടത്തും ഡയറക്ഷൻ y ഡയറക്ഷൻ ആണ് വാല്യൂ അതിനും സെയിം ആയിരിക്കും. അങ്ങനെ ഒരു ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിൽ നമ്മൾ ഒരു ഇലക്ട്രിക് ഡൈപോള് പ്ലേസ് ചെയ്താൽ എന്ത് സംഭവിക്കും? What will happen when an electric dipole is placed in a uniform electric field? ഇതാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. Let us take an electric dipole consisting of charges minus q and plus q as usual. Minus q and plus q ഉള്ള ഒരു ഇലക്ട്രിക് ഡൈപോൾ. ഇവിടെ minus q, this is plus q. This point you can mark as A and this point B. The distance between the charges is 2e. This is the direction of the dipole moment. Dipole moment is directed from minus q to plus q. Therefore, this dipole moment makes an angle theta with the electric field. ഇവിടെ ഡൈപോൾ വെച്ചിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് മനസ്സിലാകും. ഡൈപോൾ മൊമെന്റ് അഥവാ അതിൻ്റെ ആക്സിയൽ ലൈന് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡുമായിട്ട് തീറ്റ ആംഗിൾ ഉണ്ടാക്കുന്നു. Then the question is, what is the interaction of the electric field and the dipole? അപ്പോൾ ഇത് പഠിക്കാനായിട്ട് you can use the principle of superposition. Once again, by principle of superposition, these charges can be considered separately. Plus q minus q നമുക്ക് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ഡീൽ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അപ്പം അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ദിസ് പ്ലസ് ക്യൂ യു ക്യാൻ ഫർഗറ്റ് അബൌട്ട് മൈനസ് ക്യൂ. ദ പ്ലസ് ക്യൂ ചാർജ് ഇസ് പ്ലേസ്ഡ് ഇൻ ദ യൂണിഫോം ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ്. ഒരു യൂണിഫോം ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിൽ പ്ലസ് ക്യൂ ചാർജ് വെച്ചാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും? വി നോ വെൻ എ പോയിന്റ് ചാർജ് ഇസ് പ്ലേസ്ഡ് ഇൻ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് എ ഫോഴ്സ് വിൽ ആക്ട് ഓൺ ഇറ്റ്. ആ ഫോഴ്സ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. ബിക്കോസ് ദ ഡെഫിനിഷൻ ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഈസ് E is equal to F by Q. Therefore, F is equal to QE. അപ്പോൾ ഒരു ചാർജ് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിനകത്ത് ഫോഴ്സ് അനുഭവപ്പെടും. ഇഫ് യു ആർ പ്ലേസിംഗ് എ പ്ലസ് ക്യൂ ചാർജ്, ദ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് ദ ഫോഴ്സ് ഈസ് ഇൻ ദ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് ദ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ്. ഇറ്റ് വിൽ ബി ഡയറക്റ്റഡ് അലോങ് ദ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ്. ദാറ്റ് ഇസ് ദ ആൻസർ. അതുകൊണ്ട് ഇവിടുത്തെ ആൻസർ നമുക്ക് കിട്ടുന്നു. ഈ ചാർജിൽ പ്ലസ് ക്യൂ ചാർജിൽ ഒരു ഫോഴ്സ് അനുഭവപ്പെടും. ഈ ഫോഴ്സിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പാരലൽ ടു ദ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ്. ഇറ്റ് വിൽ ബി ഡയറക്റ്റഡ് ലൈക്ക് ദിസ്. ഇറ്റ് വിൽ ബി ഡയറക്റ്റഡ് ലൈക്ക് ദിസ്. ഓക്കെ, ഇറ്റ് വിൽ ബി ഡയറക്റ്റഡ് പാരലൽ ടു ദ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ്. Therefore, force on plus q is equal to QE in the direction of electric field. That is the answer. അപ്പോൾ പ്ലസ് ക്യൂവിൽ QE എന്ന് പറയുന്ന ഫോഴ്സ് അനുഭവപ്പെടും. ആ ഫോഴ്സ് ആരുടെ ഡയറക്ഷനിലായിരിക്കും? ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിൻ്റെ ഡയറക്ഷനിലായിരിക്കും. Force QE is acting in the direction of the electric field. Then you come to minus Q. What will happen? Minus Q-ലും ഫോഴ്സ് അനുഭവപ്പെടും. The force on minus q is equal to again QE. ആ ഫോഴ്സ് എങ്ങനെയായിരിക്കും? ഈ ഫോഴ്സ് നമുക്കറിയാം, ഇറ്റ് വിൽ ബി ഓപ്പോസിറ്റ് ടു ദ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് ദ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ്. മൈനസ് ക്യൂവിൽ അനുഭവപ്പെടുന്ന ഫോഴ്സ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിന് പാരലായിരിക്കും, ലൈക്ക് ദിസ്. ഇറ്റ് വിൽ ബി ഡയറക്റ്റഡ് against the electric field in a direction opposite to the electric field. What is the value of the electric field? It is QE. Therefore, a QE force is acting on minus Q. QE in a direction opposite to the electric field. Okay, opposite to the electric field. But we have when a dipole is placed in a
uniform electric field. Plus QE force is acting on plus Q charge in the direction of the electric field. A QE charge is acting on the minus Q charge in a direction opposite to the electric field. നമുക്കറിയാം electric dipole is a single unit. Therefore, ഈ electric dipole എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു? Two forces are acting on the dipole. Therefore, when an electric dipole is placed in a uniform electric field, two forces are acting on the electric dipole. What about the nature of the forces? What about the nature of these forces? These forces, you can see that they are equal in nature. They are equal. The magnitude of the forces are equal. And the second property is it is anti-parallel. Anti-parallel. Because both of the forces are parallel and opposite to each other. Then what will be the net force on the dipole? Net force is equal to the sum of the two forces. QE in the direction of the electric field, QE in a direction opposite to the electric field. Once you add these two forces, since these two forces are equal and opposite and also parallel, they cancel each other. Therefore, the net force is equal to 0. There is no force acting on the dipole. The net force acting on the dipole is 0. Then what will be the result? If the force is 0, it cannot be displaced. There is no translatory motion. No translatory motion means the dipole will be in the same place only. The dipole will not be moved from its place. Suppose, okay, O is the midpoint of the dipole. The dipole will be here only. Therefore, what do we have proved? When an electric dipole is placed in a uniform electric field, the net force acting on the dipole is 0. Therefore, the dipole will remain there only. Then we are coming to a concept of couple or torque. We have studied about torque. What do you mean by torque? When the torque is the rotating effect of force. Rotating effect of force. Rotating effect of force is called torque. When two equal and opposite forces are acting on a body, the body will rotate. The rotating effect of the force is called a torque. What is the formula for the torque? Torque is equal to, we have studied in 11th class, torque is equal to one of the force into the perpendicular distance between the forces. This is the definition of torque. Therefore, we have studied in class 11, when two equal and opposite forces are acting on a body, it is called a couple. The effect of the couple is the rotation, and the rotating effect of the force is called a torque. Then the body will start to rotate about an axis. And the value of the torque is given by the formula. The magnitude of the torque is given by the formula. One of the force, because both of the forces are equal, one of the force is the perpendicular distance between the force. Therefore, a torque is acting on the, you can understand that when an electric dipole is placed in a uniform electric field, a torque will act on it. Why? Because two forces are acting on the dipole in equal and opposite direction. Moreover, they are anti-parallel also. Therefore, a torque is acting on the dipole. Then what is the value of the torque? How can you find out the value of the torque? Torque എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം? The formula is one of the force is QE into QE is multiplied with the perpendicular distance between the line of action of the force. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ this is the line of action of the force. QE is acting in this direction and this QE is acting in this direction. ഈ രണ്ട് line of action ഇടയ്ക്കുള്ള perpendicular distance കണ്ടുപിടിക്കണം. For that, you can draw a perpendicular like this. I am drawing the perpendicular. എന്തിനാണ് ഇത് perpendicular വരയ്ക്കുന്നത്? Then only you can find out the torque. Therefore, this is the perpendicular distance between the lines of action of the two forces QE and QE. We can mark this point as C. Therefore, AC is the perpendicular distance. Then QE into AC will be the torque.
One of the force is QE and the perpendicular distance is AC. To find out AC, you just mark this angle. E angle, what is the value of this angle? You know, these two lines are parallel and it is cut by a line. Therefore, these are the alternate opposite angles. We have studied they are equal. അതുകൊണ്ട് ഈ ആംഗിൾ ദിസ് ആംഗിൾ വിൽ ബി തീറ്റ ഉള്ളി. ഇത് തീറ്റ ആയതുകൊണ്ട് ഇതും തീറ്റ ആയിരിക്കും. സോ ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതുവരെ മനസ്സിലായ കാര്യം, when an electric dipole is placed in a uniform electric field, a torque acts on it. The net force is 0, but a torque acts on it. The formula for the torque is 1 of the force into the perpendicular distance. 1 of the force is QE. To find out the perpendicular distance, we have drawn the perpendicular from A to this line of action of force, and we got the value of the perpendicular distance as AC. Okay, then you can calculate the value of AC. Here you can see this is the perpendicular distance. How to find out the perpendicular distance? For that you can take sin theta, because you have to find out the opposite side in the triangle. From triangle ABC, you can take sin theta. Sin theta is equal to opposite side by the hypotenuse. What is the hypotenuse? AB. AB is the hypotenuse. That is equal to AC by 2A, because 2A is the 2A is AB, the distance between the charges. Therefore, AC is equal to 2A sin theta. 2A sin theta. Now, what is the value of the torque? We have the formula. Torque is equal to 1 of the force into perpendicular distance between the lines of action of the forces. Therefore, torque, it is represented by the letter tau in Greek alphabet. Therefore, torque is equal to 1 of the force is QE into AC. AC is the perpendicular distance, this one. Once you substitute the value of AC, we will get tau is equal to QE into 2A sin theta. 2A sin theta. You can rearrange this values. We will get tau is equal to Q2A E sin theta. You know, we have Q into 2A is called the dipole moment P. The dipole moment. Therefore, tau is equal to PE sin theta. PE sin theta. You know, P is a vector. It is directed from minus Q to plus Q. It is called the dipole moment. E is a vector. It is directed in this direction. Since both of them are vectors, we have studied PE sin theta means the cross product of the vectors. We have studied in class 11. A cross B is equal to, the magnitude of A cross B is AB sin theta. Therefore, PE sin theta is given by P cross C. Torque is a vector. Therefore, we got the formula for the torque P cross C. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താണ് മനസ്സിലായത്? ഒരു ഡയപ്പോൾ, ഒരു ഇലക്ട്രിക് ഡയപ്പോൾ ഒരു യൂണിഫോം ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് വെക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൽ നെറ്റ് ഫോഴ്സ് 0 ആയിരിക്കും. കാരണം ഈക്വലൻ്റ് അതിനകത്ത് അനുഭവപ്പെടുന്ന ഫോഴ്സസ് ഈക്വലും ഓപ്പോസിറ്റുമായിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് ഫോഴ്സ് 0 ആയിരിക്കും. നെറ്റ് ഫോഴ്സ് 0 ആയതുകൊണ്ട് ഡയപ്പോളിൻ്റെ സ്ഥാനത്തിന്, പൊസിഷന് മാറ്റം വരില്ല. ഇറ്റ് വിൽ നോട്ട് ബി ഡിസ്പ്ലേസ്ഡ്. ദർ വിൽ ബി നോ ട്രാൻസ്ലേറ്ററി മോഷൻ. ബട്ട് സിൻസ് the forces are equal and opposite, moreover it is parallel, anti-parallel, it constitutes a couple. അതുകൊണ്ട് എന്ത് സംഭവിക്കും? The dipole will rotate. The rotating effect of the force is called the torque, and the torque is given by, the formula for the torque is 1 of the force in the perpendicular distance. Therefore, QE into AC, we are getting the formula torque is equal to P cross C.
ഈ ഇലക്ട്രിക് ഡൈപോളിൽ ഒരു ടോർക്ക് അനുഭവപ്പെടും. ഇവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ഈ ടോർക്ക് കാരണം എന്ത് സംഭവിക്കും. ഈ ഫോഴ്സ് മുകളിലോട്ടും ഇതിങ്ങോട്ടും അനുഭവപ്പെടുന്നത് കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ അനുഭവപ്പെടുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ദ ടോർക്ക് വിൽ റൊട്ടേറ്റ് ലൈക്ക് ദിസ്. ടോർക്ക് ഇങ്ങനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യും. ഏത് ആക്സിസിനെ ആസ്പദമാക്കി? ഇതിൻ്റെ സെൻറ്ററിനെ ആസ്പദമാക്കി. ദിസ് വിൽ ബി ദ സെൻറ്ററിനെ ആസ്പദമാക്കി ഈ ഡൈപോൾ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യും. Therefore, it will be rotating in the anti-clockwise direction. ഈ ടോർക്ക് കാരണം ഈ ഡൈപോൾ ആൻറ്റി ക്ലോക്ക്വൈസ് ഡയറക്ഷനിൽ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യും. ദ വാല്യൂ ഓഫ് ദ ടോർക്ക് ഈസ് പി സൈൻ തീറ്റ. അപ്പോൾ ഇതിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും വൺസ് ഇറ്റ് റൊട്ടേറ്റ്സ് ദറ്റ് തീറ്റ ഡിക്രീസസ്. തീറ്റ കുറയുമ്പോൾ സൈൻ തീറ്റ ഡിക്രീസസ്. When theta decreases, sin theta decreases. Sin theta decreases means torque decreases. അപ്പോൾ ഇതിങ്ങോട്ട് വരുന്തോറും ടോർക്ക് കുറയുകയും once it is aligned in the direction of the electric field, ഇത് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിൻ്റെ ഡയറക്ഷനിൽ അലൈൻ ചെയ്യപ്പെടുമ്പോൾ what will be the torque? What is the torque? The torque value is P sin 0 is equal to 0. When the dipole is placed in the direction of the electric field, theta is equal to 0. Therefore, you can understand that torque is equal to 0. When the dipole is placed at an angle 90 degree with the electric field, ഈ തീറ്റയുടെ വാല്യൂ 90 ആണെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും? P is sin theta, sin 90 is 1. It will be the maximum torque. അപ്പോൾ എപ്പോഴാണ് ടോർക്ക് മാക്സിമം ആകുന്നത്? When the dipole is placed in a direction perpendicular to the electric field. When the dipole is placed in a direction perpendicular to the electric field, the torque will be maximum and the value is PE. Because of this torque, what will happen? The dipole will rotate to minimize the angle theta. ഈ ടോർക്ക് എപ്പോഴും ഈ തീറ്റയെ കുറയ്ക്കാനാണ് ശ്രമിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ എന്നിട്ട് എന്ത് സംഭവിക്കും? ഈ ഡൈപോള് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഡയറക്ഷനിൽ അലൈൻ ചെയ്യപ്പെടുമ്പോൾ ടോർക്ക് 0 ആകുന്നു. ഇതിൽ നമുക്ക് ഒരു ആൻസർ കൂടെ കിട്ടുന്നു. എന്തിനാണ് ഇവിടെ ടോർക്ക് ഉണ്ടാകുന്നത്? വാട്ട് ഈസ് ദ റീസൺ ഫോർ ദ ടോർക്ക്? നാച്ചുറലി ദ ഇലക്ട്രിക് ഡൈപോൾ wants to align in the direction of the electric field. ഇലക്ട്രിക് ഡൈപോളിന് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിൻ്റെ ഡയറക്ഷനിൽ ഇരിക്കുന്നതാണ് ഇഷ്ടം. അങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ദാറ്റ് ഇസ് ദ നാച്ചുറൽ ടെൻഡൻസി ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് ഡൈപോൾ. അപ്പോൾ ഈ ഇലക്ട്രിക് ഡൈപോൾ വാണ്ട്സ് ടു ഓറിയൻറ്റ് ഇറ്റ് സെൽഫ് ഇൻ ദ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് ദ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ്. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ടോർക്ക് ഉണ്ടാകുന്നത്. ബിക്കോസ് ഓഫ് ദിസ് ടോർക്ക് ദ ഡൈപോൾ റൊട്ടേറ്റ്സ് ആൻഡ് ഫൈനലി അലൈൻസ് ഇൻ ദ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് ദ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ്. അത് ഇലക്ട്രിക് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിൻ്റെ ഡയറക്ഷനിൽ അലൈൻ ചെയ്യും. അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടാണ്, അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ടോർക്ക് ഉണ്ടാകുന്നത്. അതെന്തുകൊണ്ടാണെന്നുള്ളത് വി ക്യാൻ സ്റ്റഡി ലേറ്റർ. അപ്പോൾ what is the natural tendency of the electric dipole? The electric dipole wants to align in the direction of the electric field. That is why once you place an electric dipole in a uniform electric field, a torque will appears in it. അതെങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചു? This torque tries to align the dipole in the direction of the electric field. Okay, ഇത് ഏതിന് സമാനമാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ once you oscillate a simple pendulum, ഒരു സിമ്പിൾ പെൻഡുലത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ ബോബ് ഒരു എൻഡിലേക്ക് നമ്മൾ ഡിസ്പ്ലേസ് ചെയ്താൽ അത് തിരിച്ച് അതിൻ്റെ മെയിൻ പൊസിഷനിലേക്ക് പോകുന്നതായിട്ട് കാണാം. അതായത് ദ ബോബ് വാണ്ട്സ് ടു റിമൈൻ ഇൻ ദ മെയിൻ പൊസിഷൻ, അവിടെ അത് നിൽക്കത്തുള്ളൂ. അതുപോലെയാണ് ഒരു ഇലക്ട്രിക് ഡൈപോള് ഒരു യൂണിഫോം ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിൽ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് വാണ്ട്സ് ടു അലൈൻ ഇൻ ദ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് ദ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ്. അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ടോർക്ക് ഉണ്ടാകുന്നത്. Therefore, the torque formula is tau is equal to P cross E. ഇവിടെ നമ്മൾ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചു. വാട്ട് ഇസ് ദ മാക്സിമം വാല്യൂ ഓഫ് ദ ടോർക്ക് ആൻഡ് വാട്ട് ഇസ് ദ മിനിമം വാല്യൂ ഓഫ് ദ ടോർക്ക്. ഇവിടെ നമുക്ക് പഠിക്കാം. ഈ ഇലക്ട്രിക് ഡൈപോൾ അത് ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. -q and +q is placed in an electric field, uniform electric field E. This is the angle theta and this is the direction of the dipole moment. Where the torque we have derived as tau is equal to P cross E or tau is equal to PE sin theta. Maximum value of the torque എത്രയാണ്? Torque is maximum. Maximum value of the torque, value of tau is equal to PE sin 90, that is equal to PE. അതായത് എപ്പോഴാണ്? When the dipole is placed
perpendicular to the direction of the electric field. അതായത് dipole ഇങ്ങനെ വെക്കുന്ന സമയം dipole is placed like this. Angle theta is equal to 90 degree. Then what is the minimum value of the dipole? Sorry, minimum value of torque, not dipole. Minimum value of the torque is equal to P sin 0 is equal to 0. എപ്പോഴാണ്? When the dipole is placed parallel to the electric field. Dipole ഇങ്ങനെയാകുമ്പോൾ this is minus q and this is plus q means P is parallel to E. Therefore, when P and E are parallel, the angle is equal to 0. When P and E, the dipole moment and the electric field are in the same direction, the angle is equal to 0, then the torque is equal to 0. When the dipole moment is when the torque is maximum, when E, this is E, and P are perpendicular. That means theta is equal to 90 degree. Theta 90 degree ആകുമ്പോഴാണ് torque maximum value of the torque is PE. Okay, so far we have studied about what will happen when an electric dipole is placed in a uniform electric field. When a dipole is placed in a uniform electric field, the forces are acting on plus q and minus q. The force on plus q is in the direction of the electric field. Force on minus q is in the direction opposed to the electric field. Therefore, the net force acting on the dipole is 0. So, there will be no translatory motion. But since the forces are equal and opposite on the dipole, it constitutes a couple. Because of the couple, the dipole will rotate about an axis. The rotating effect of the force is called torque. Torque is given by the formula 1 of the force into the perpendicular distance. 1 of the force means QE, and the perpendicular distance we have calculated as A sin theta. Therefore, the torque is given by tau is equal to QE into A sin theta. QE into 2A sin theta. Perpendicular distance is 2A sin theta. Once you adjust these values, we will get Q into 2A is equal to P. You are getting the value torque is equal to PE sin theta. That much we have studied. Therefore, this complete the discussion of the point what will happen when an electric dipole is placed in an electric field. A torque will act on it. Net force will be 0 and the torque is given by the formula P sin theta or P cross E. Thank you.